Okay, now dear students, today we are going to learn the new point, that is the magnet vibrating in uniform magnetic field. What is the new point here? The magnet vibrating in uniform magnetic field. मग इथं आपण काय केलंय बघा, we have been considered a bar magnet. हा बार मॅग्नेट कन्सिडर केलाय, नॉर्थ साउथ पोल मध्ये ठेवलाय, आणि लेट इट्स डायपोल लेंथ इज 2L. त्याची जी डायपोल लेंथ आहे ती किती घेतली आपण? 2L घेतली. क्लियर? and it's make an angle theta with the vertical. Vertical शी त्याने किती अँगल बनवलाय? थीटा. You can see that. लक्षात? याला थोडस आपण आता जर एक्सटेंड केलं, in this case let this is point P. या पॉइंटला नाव P दिलं, तर इन ट्रायंगल NPS, हा NPS right angle triangle. Can you see that? If I extend it, you will get V form, that is NPS right angle triangle. Now you know that when any magnet is placed in a magnetic field, the force acts on it, त्याच्यावरती force act होतो, बरोबर? That is a north pole get repelled in the direction of magnetic field, while south pole get repelled in opposite direction of the magnetic field. म्हणजे कसं आहे बघा, आता इकडे लक्ष द्या, इथं आपण मॅग्नेटिक फील्ड प्लेस केलंय. समजा हे सगळं, ही रूम जे आहे किंवा मोबाईल आणि मी जो आहे, या दोघांच्या मध्ये मॅग्नेटिक फील्ड आहे, आणि हा एक बार मॅग्नेट. आता मॅग्नेटिक फील्डची डिरेक्शन जर टुवर्ड्स द राईट हँड साइड असेल, ठीक आहे, जरा असं लक्ष द्या. आय एम गोइंग टू रेकॉर्ड वन्स अगेन. रेकॉर्डिंग इज स्टार्ट ना, सो नो प्रॉब्लेम देयर. गुड. Now you can see that suppose there is a magnetic field from my left to right. आता magnetic field ची direction कुठे असते? What is the direction of magnetic field? It is always directed. It is always directed from north pole to south pole. It is always directed from north to south pole. ठीक आहे, म्हणजे नॉर्थ कडनं साऊथ कडे असते. मग आता जर समजा याचा अर्थ या बाजूला नॉर्थ आहे आणि या बाजूला साऊथ आहे, जर मॅग्नेटिक फील्ड असं असेल, मॅग्नेटिक फील्ड असं असेल, तर इट इज हेडिंग टुवर्ड्स द साऊथ, इकडे साऊथ येणार, अँड कमिंग फ्रॉम नॉर्थ. समजा मॅग्नेटिक फील्ड अपवर्ड आहे, तर मग साऊथ कुठे असेल? इट इज हेडिंग टुवर्ड्स द साऊथ, म्हणजे अपवर्ड साऊथ असणार, आणि नॉर्थ कुठे असेल? डाऊनवर्ड असेल. सपोज इट इज हेडिंग टुवर्ड्स यू, then the south is at U and this board is north pole and it is coming from north. ठीक आहे, समजलं ना? yes or no? आता जरा असं लक्ष द्या, आपण काय केलं की इकडनं इकडे नॉर्थ पोल आहे आणि इकडे साऊथ पोल आहे, इमॅजिनरी, आणि मॅग्नेटिक फील्ड या डिरेक्शन मध्ये, हे म्हणजे मॅग्नेटिक फील्ड, इट इज हेडिंग टुवर्ड्स, आणि यात मी बार मॅग्नेट सस्पेंड. आता बार मॅग्नेट मध्ये एक नॉर्थ पोल असेल, एक साऊथ पोल असेल. मग दिस मॅग्नेटिक फील्ड, आता इकडे नॉर्थ पोल आहे ना, कमिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल अँड हेडिंग टुवर्ड्स साऊथ. मग इकडे साऊथ याला अट्रॅक्ट करणार आणि नॉर्थ रिपेल करणार, सो इट विल रोटेट. हा काय होईल? असा रोटेट होईल. तसंच इकडचा जो नॉर्थ आहे या साऊथला अट्रॅक्ट करेल आणि हा साऊथ याला रिपेल करेल, म्हणजे हा असा रोटेट. क्लिअर? आर यू गेटिंग दिस? असा रोटेट होईल आणि या डिरेक्शन मध्ये बिकम पॅरलल टू द मॅग्नेटिक फील्ड. समजलं? मग याचा अर्थ जर आता मॅग्नेटिक फील्ड अपवर्ड असेल, सो इट विल रोटेट, तो रोटेट होईल. आलं लक्षात? yes or no? You can see clearly. मग आता या केस मध्ये when you are going to learn the force acting on this, how can you form this? It is very simple. Look at here. The force acting on this, आता फोर्स जो आहे तो डायपोल मुवमेंट इनटू काय असतं? मॅग्नेटिक फील्ड असतं, किंवा टॉर्क ऍक्ट होतो याच्यावरती. तो टॉर्क आपण डिटरमाइन करू शकतो. ठीक आहे, मग टॉर्क ऍक्टिंग ऑन ए बार मॅग्नेट इज गिवन बाय, you can write here, torque
acting on a bar magnet is given by, काय लिहिणार बघा फॉर्म्युला, टॉर्क ऍक्टिंग ऑन ए बार magnet is given by टो is equal to md sin theta लिहितो. आधी 11वीला तुम्ही md sin theta लिहिलाय, पण आपण आज इथं टेक्स्टबुक नुसार सिम्बॉल घेणार आहोत, दॅट इज म्यू बी sin theta. म्यू बी sin theta. लक्षात, एक लक्षात घ्या, ज्या बार मॅग्नेट वरती एक अपवर्ड फोर्स आहे आणि एक डाउनवर्ड फोर्स आहे, म्हणजे टू इक्वल अँड अपोजिट फोर्सेस आर ऍक्टिंग ऑन दॅट बार. मग व्हेन द टू इक्वल अँड अपोजिट फोर्स ऍक्ट्स ऑन दिस बार मॅग्नेट, द बार मॅग्नेट रोटेट. बार मॅग्नेट काय होतो, रोटेट होतो. इट्स मीन दॅट द टॉर्क इज ऍक्टिंग ऑन. टू इक्वल अँड अपोजिट फोर्सेस प्रोड्यूसेस द टॉर्क, इट इज गिवन बाय दिस म्यू बी sin theta. ठीक है, where you can write here now, where mu is what, magnetic dipole moment. Magnetic dipole moment किंवा dipole moment of bar magnet. Dipole moment आपण डी कॅपिटलच करतो. Magnetic dipole moment of bar magnet. ठीक है, magnetic dipole moment of bar magnet. आणि B काय आहे, B is what, magnetic field or magnetic induction, magnetic field acting on bar magnet. And theta, what is the theta here? Theta is the angle between bar magnet, and that is mu bar and b bar. Angle between mu bar and b bar. Mu bar काय येतो, magnetic dipole moment. आपण ब्रॅकेट मध्ये लिहिताना हे वेक्टर आहे, इट इज व्हॉट, वेक्टर म्यू बार, आणि हे सुद्धा वेक्टर आहे बी बार. रिमेंबर, क्लियर, काही डाऊट, ही कन्सेप्ट लक्षात आली का तुमच्या, येस ऑर नो? म्हणजे आपल्याला टॉर्क तर मिळाला, वी गॉट द टॉर्क ऍक्टिंग ऑन ए बार मॅग्नेट. टॉर्क इज इक्वल टू म्यू बी sin थीटा. आता जर टॉर्क मिळाला असेल तर पुढची कन्सेप्ट आपण काय घेऊ शकतो बघा. If theta is very small, then you can write there what, if theta is very small, then here I'm going to write, then sin theta is nearly equal to theta. Clear? Sin theta is nearly equal to theta. You got this equation. But therefore, you can write mu b sin theta is nearly equal to mu b theta. Clear? Any doubt? Okay. हे इक्वेशन लक्षात आलं का? मग therefore you can write torque is equal to mu b theta. Torque is equal to mu b theta. आता इथं आपण mu b sin theta नाही लिहिलं, mu b theta. आता टॉर्कचा आणखी एक तुम्हाला फॉर्म्युला, एक लक्षात घ्या, एखादा ऑब्जेक्ट ज्यावेळी रोटेट होतो, टॉर्क अप्लाय होतो, तेव्हा त्यामध्ये अँग्युलर ऍक्सेलरेशन. ठीक आहे, एखादा ऑब्जेक्ट युनिफॉर्म अँग्युलर वेलोसिटीने कधी रोटेट होत असतो, म्हणजे आपण फॅन चालू केला तर फॅन
फॅन चालू करण्यापूर्वी जस्ट बिफोर स्विचिंग ऑन फॅन रेस्टला आहे, मग त्याची अँग्युलर व्हेलॉसिटी 0 आहे. मग स्विच ऑन केलं, फॅनची अँग्युलर व्हेलॉसिटी वाढायला 0 पासून काहीतरी आरपीएम मध्ये गेली किंवा रेडियन पर सेकंड गेली. आता समजा तो 4 रेडियन पर सेकंड ना रोटेट होतो. ठीक आहे, ही त्याची युनिफॉर्म अँग्युलर व्हेलॉसिटी आहे. मग 0 to 4 पाय रेडियन पर्यंत जात असताना त्याच्यावरती टॉर्क अप्लाय लक्षात, आणि मग तो एक युनिफॉर्म व्हेलॉसिटी गेन करतो. आता ज्या वेळेला फॅन युनिफॉर्म व्हेलॉसिटीने रोटेट होत असतो, रिझल्टंट टॉर्क ऑन इट इज 0. त्यावेळी त्याच्यावरती असलेला रिझल्टंट टॉर्क 0 असतो. ठीक आहे, लक्षात. आता इथं मात्र काय, रिझल्टंट टॉर्क 0 नाहीये, इट इज रोटेटिंग. म्हणजे इथं हा ऑब्जेक्ट अँग्युलर ऍक्सेलरेशन. देन द टॉर्क ऍक्टिंग ऑन दिस बार मॅग्नेट, the torque आपण टी कॅपिटलच बनाय, the torque acting on bar magnet is given by, also torque acting on bar magnet is also given as what, torque is equal to minus I alpha. ठीक है, तो torque is equal to I alpha. ठीक आहे, आणि इथं घेताना आपण काय करायचं, टॉर्क इज इक्वल टू मायनस म्यू बी साइन थिटा घ्यायचं. काय घ्यायचं, मायनस म्यू बी साइन थिटा, बिकॉज हा रिस्टोरिंग टॉर्क, as you can write that as it is restoring torque. आपण इथे एक काम करूया, डायरेक्ट हेच घेऊया ना. आता याच्यामुळे आपल्याला लिहिता येईल as this mu b sin theta or mu b theta is restoring torque. As mu b theta is restoring torque, therefore you can write torque is equal to minus mu b theta. But therefore you can simply write I alpha is equal to minus mu b sin theta. Clear? I alpha is equal to minus mu b theta. But therefore you can simply write alpha is equal to minus mu b upon I into theta. Minus mu b I into theta. But therefore alpha upon theta is equal to what? Minus mu b upon I. In terms of its magnitude, in terms of its magnitude, you can write alpha is equal to, or alpha upon theta is equal to mu b upon I. Mu b upon I. लक्षात. Where आता जरा इकडे लक्ष द्या, याच्या आधीचं जे मी तुम्हाला डेरिव्हेशन दाखवलं अल्फा थीटा, अल्फा अपॉन थीटाला आपण काय म्हणतो रे? टेल मी. अल्फा काय? अल्फा इज इक्वल टू अँग्युलर ऍक्सेलरेशन, आणि थीटा काय? थीटा इज द अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. मग अल्फा अपॉन थीटा काय लिहू शकतो आपण? इट इज angular acceleration per unit displacement. What did I say? Alpha upon theta is the angular acceleration per unit displacement. Clear? Any doubt? So you can write here, it is what?
angular displacement or angular acceleration per unit angular velocity, oh sorry, per unit angular displacement theta, per unit angular displacement. ओके डन क्लियर. इथे काही डाऊट आहे का? म्हणजे यू गॉट दॅट अल्फा अपॉन थीटा इज mu b upon I in angular SH. Look at here. In angular SHM, time period is given as angular SHM मध्ये टाइम पिरियड कसा दिला जातो रे? t is equal to square root of 2 pi into square root of alpha upon theta. क्लियर? बरोबर ना? आपण हे इक्वेशन बघितलंच आहे. But therefore you can simply write, or you can write here, or आपण एक काम करूया, मी तुम्हाला अतिशय सिंपल आधी पहिल्यांदा जे इक्वेशन बघितलं ते देतो. 2t equal to 2 pi into bracket theta upon alpha हे बघितलंय ना. मग और t is equal to 2 pi divided by alpha upon theta. क्लियर क्या? अल्फा अपॉन थीटा, t equal to 2 pi square root of alpha upon theta. डन. समजलं? मग आता अल्फा अपॉन थीटा म्हणजे काय? म्यू बी अपॉन आय. मग देयरफॉर किंवा इथं म्हणता येईल as alpha upon theta is equal to what? Mu b upon r. ठीक है. I काय? Moment of inertia of that bar mat. Therefore you can write t equal to 2 pi divided by what? Square root of mu b upon r. Done. Equation मिळालं. But therefore t is equal to 2 pi square root of I by mu b. This equation gives you time period of a bar magnet vibrating in magnetic. Clear? याचा हे इक्वेशन टाइम पिरियड देते. ही कन्सेप्ट समजली का तुम्हाला? yes or no? This equation gives you time period of the magnet vibrating in uniform magnetic field. Clear? See that. Have you glanced over it? जरा बघा व्यवस्थित सगळं डेरिवेशन. ठीक है. Now dear students, it is the last point of this chapter. This is the last point of this chapter. So what we are going to do, once again we have now nearly 15 minutes, so we will revise this entire this point, and in the next lecture we are going to revise the entire chapter. First we will revise the entire chapter and then solve the problems based on this chapter. Clear? So can we revise now? Look at here. Dear students, now we are going to learn the point magnet vibrating in uniform magnetic field. या पॉइंटचं नाव काय? Magnet vibrating in a uniform magnetic field.
म्हणजे समजा एखादं युनिफॉर्म मॅग्नेट घेतलं आणि किंवा युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्ड घेतलं, त्याचं मॅग्नेटिक फील्ड बी बार आहे, आणि त्यात एक बार मॅग्नेट घेतला ज्याचं मॅग्नेटिक डायपोल मुवमेंट μ1, डायपोल लेंथ 2L आहे, आणि हा बार मॅग्नेट आपण या मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये प्लेस केला, देन इट स्टार्ट व्हायब्रेटिंग. हा असा व्हायब्रेट. व्हायब्रेटरी मोशन इज ऑसिलेटरी मोशन. येस ऑर नो? व्हायब्रेटरी मोशन जे आहे ते ऑसिलेटरी मोशनच. मग याचा अर्थ काय की या व्हायब्रेटरी मोशनला टाइम पिरियड असणार, मग तो टाइम पिरियड आपल्याला डिराइव्ह. ठीक आहे. मग त्याच्यासाठी आपण एक बार मॅग्नेट घेतला हॅव्हिंग नॉर्थ अँड साऊथ पोल अँड प्लेस्ड such that it make an angle theta. It makes an angle theta with the magnetic field B bar. Magnetic field B bar बरोबर हा angle theta बनतो. As the bar magnet is placed in a uniform magnetic field, the force due to magnetic field acts on. You know that magnetic field B bar is always directed from north to south. And here in diagram, it is directed upward. It means that it is moving towards the south pole, which is at the upside, while north pole is at downside. Hence, the north and south pole of this magnetic field, the north pole will repel, which is at the bottom, will repel this north pole, while north pole at the bottom will attract this south. Clear? So on this bar magnet, two forces are acting simultaneously, the repulsive force as well as attractive force. And when these two equal and opposite force acts on the bar magnet rotates. Clear? And you know that two equal and opposite forces acting on a bar magnet produces torque. And the value of this torque is given by the torque acting on a bar magnet is given by mu b sine. This is the equation of torque acting on a bar magnet, that is mu b sine theta, where mu is a magnetic dipole moment of bar and it is vector quantity. So I have been showing you it by mu bar. While this b is a uniform magnetic field acting on bar. Is also vector quantity. Theta is the angle between mu bar and b bar. Is it clear? If theta is very small, see that if theta is very small, we can write sine theta as a theta, because the radian value of theta, if they are small, is equivalent to their sine. So we have written sine theta equal to theta. That's why the equation becomes mu b sine theta equal to or nearly equal to mu b theta. And therefore torque is equal to mu b theta. Clear? The torque acting on bar magnet is also given by. I told you whenever the torque acting on any object, it start rotating and there is a angular acceleration. Here alpha is the angular acceleration, while I is the moment of inertia. I is the moment of energy. Clear? So the torque acting on a bar magnet is given by I alpha. This is well-known equation of torque. As mu b is a restoring torque, this torque is what? It is the effect. Why? This torque mu b theta is the torque which restores that object in SHL. It is a restoring, equivalent to the restoring force. So we have written that mu b theta is the restoring torque. And you know that restoring torque or restoring force always negative. So we have been written this torque equal to minus mu b theta. Torque equal to minus mu b. Is it okay? Now place the value of I alpha instead of torque. So we get new equation I alpha equal to minus mu b theta. This is the new equation here. Now we simplify it. We shift this I towards the RHS. We got angular acceleration for a torque vibrating magnet
that is alpha equal to mu b theta upon r. And when I shift this theta towards the LHS, what I get here? Alpha upon theta equal to minus mu b upon r. What I have been written? Alpha upon theta equal to minus mu b upon r. Negative sign indicates that restoring force is in opposite direction, or the restoring torque is in opposite direction of angular displacement. Thetaच्या opposite direction मध्ये हा टॉर्क, म्हणून हे निगेटिव्ह साइन. But if we consider its magnitude only, in terms of its magnitude, we can write alpha upon theta. Alpha upon theta is equal to mu b upon r. And you know that alpha upon theta is the angular acceleration per unit angular displacement. This ratio alpha upon theta is known as angular acceleration per unit angular displacement. In previous lecture, we have been seeing that the time period of a oscillating disk, that is angular displacement, is given by, or the time period in angular oscillation, time period is given by or given as t equal to 2 pi into square root of theta upon alpha. Now here theta upon alpha is the numerator, is at numerator. If I shift to the denominator, I get the new equation here. T equal to 2 pi divided by alpha upon theta. Here alpha upon theta is in square. So as alpha upon theta is equal to mu b upon r, we know that we have been seeing this. Alpha upon theta is equal to mu b upon r. Clear? Now put this mu b upon I instead of alpha upon theta. So what do you get here? Therefore, t equal to 2 pi divided by square root of mu b upon r. This is the one equation of the time. Now I want to shift this mu b upon I to the numerator. Then how can I shift it? By interchanging, I got t equal to 2 pi into square root of I upon mu, equal to 2 pi into square root of I upon mu. Is it clear? Yes or no? Tell me. Is it done? Okay. This equation gives you time period of a bar magnet vibrating in a uniform magnetic field. Clear? Any doubt?